Deputy President Rigathi Gachagua is a worried man. In recent weeks, he disappeared from the public gallery until eyebrows were raised. And when he reappeared, he came back like a wounded lion, throwing punches at people he says are fighting him. So the problem, Senator Mandago, is a few leaders from this region who have proximity to the president. Ndio wanakoroga siasa huko kwetu. Kudanganya watu watuanze kupanga mambo ya 2032. That is a problem there. Now let me tell you. Mimi naomba watu ya bonde la ufa, tafadhali. The DP did not mince his words while attending a function on Saturday in the Rift Valley. He says those fighting him are so close to his boss, President William Ruto, seemingly accusing politicians and leaders from Ruto's Kalenjin community. Sisi tuliunga Rais Ruto mkono kwa hiari yetu na kwa kupenda. Na tunaendelea kumuunga mkono. Tunaomba heshima kidogo. Msijaribu kutupangia siasa ya Mlima Kenya na kutupangia uongozi wa Mlima Kenya. Nyinyi mpange siasa yenu na uongozi wenu. Siku Rais William Ruto atastaafu after 10 years. Sisi hatutaingilia vile mnataka kupanga, nyinyi mtapanga wenyewe. So why is Gachagua a worried man? Now we have to come back to central Kenya, where I am today. Politically, and when you follow the hierarchy of government structure, he's the topmost leader from central Kenya. But according to him, members of the Kalenjin community, and especially members of parliament from the Rift Valley, are working close with some people to have that changed. Now listen to what he says. Siasa huko kwetu wa mwezani nayo ni ngumu sana. Huko ya mlima ni ngumu sana. The politics of the mountain is so complicated, it can only be understood by the mountaineers. In Gachagua's mind, everything happening around him is being choreographed to remove him from the political equation ahead of the 2032 election, which is how many years from now? Many years from now. He believes that William Ruto will be re-elected in 2027, and that people from central Kenya, or certain people from central Kenya, in collaboration with certain politicians from Rift Valley, are working hard for him to be dethroned and be replaced by another member of parliament from central Kenya. Earlier reports suggested that it could be Kiharu member of parliament Ndindi Nyoro. And that is why Gachagua is worried. He thinks he's walking a tightrope. Listen again. Wale nyinyi wazee ya Wakalenjin, msaidie rais to manage things in this region. Nyinyi ni wazee. Pahali iko wazee, mchunge maneno. So that you make sure that people are responsible. And the Rift Valley region does not become the theater ya kukoroga serikali yetu na kulete maneno ambaye haifai. Tunasema hivi, kijana, kuja uongozi, umechaguliwa, kuja pole pole, pole pole, pole pole, utafika mahali rais wetu wako. Ameanza mbali. Lakini kukimbia unaenda ukikanyanga wazee, hiyo sio kitu ya maana. Vile tunamwamini rais, tuko na imani kubwa na msaidizi wake number 1 ambaye ni Deputy President Rigathi Gachagua. Na hakuchaguliwa kuwa Deputy President kwa bahati mbaya. Tulipima wale wengi walikuwa kwa Hustler Nation. He was found to be very loyal, mtu mwaminifu, mtendakazi na mtu shupavu. Deputy President Rigathi Gachagua is the second most powerful man in the country. In the government structure, he is the principal assistant to President William Ruto. But he thinks his position is no longer guaranteed. And why is that so? Rigathi Gachagua has been in government for too long.
Remember, he was a district officer, or he started as a district officer during Moi's time. He has seen what used to happen to vice presidents and how they could easily be sidestepped by the man in command. Now, he saw what happened to President William Ruto when he was deputy president during Uhuru Kenyatta's time. He knows what they went through, and so he knows anything can happen in politics. And he sees signs are not favoring him at this point in time. He has seen, in most cases, younger politicians come against him. Mimi kama kijana ndashikana mkono na wale viongozi wengine vijana, watu kama Ndindi Nyoro, sisi tunamheshimu, ni kijana kama sisi. Mtu kama Oscar Sudi ni kijana kama sisi. Mtu kama Mheshimiwa Murkomen ni kijana kama sisi. Tutawaheshimu na tutakaa kama vijana. Wale ambao ni wasee pia tunawaambia tutawaheshimu lakini mheshimu vijana. Sasa hii upuzi ya 2032 ni ya nini? Can we focus? And I am saying, I, Rigathi Gachagua, have a responsibility to help President William Ruto succeed, so that those who want to succeed him can succeed him when he is successful. Wale munataka kurithi ye mungoje mimi nimsaidie afaulu. Siko namna hiyo watu ya KSS. Now, for him to safeguard his position, Rigathi Gachagua decided to go mute, and perhaps, and as he says, to re-energize and re-strategize. And he has not just come back. He even is calling upon his adversary in the last election, former President Uhuru Kenyatta, to come to a table and have a chat. Well, that does not happen to a man confident of his position in government and his position in his community. Remember, the Kikuyu community is the most populous community in the country, and number 2, has the biggest share of registered voters. That means the Kikuyu community has a bigger share or a bigger say in who becomes the president of Kenya, as it happened in 2013, 2017, and 2022. So Rigathi Gachagua knows it too well, and that is why he's decided to fight head on. Nataka katika kaunti hii ya Uasin Gishu tukae kama ndugu na dada, tupendane, tukae na amani. Hapa tuko na majamii ya kila aina, na tunataka uungano, umoja wa Wakenya katika kaunti hii, na tuishi kwa amani. Vijana huenda saa nyingine wako na mbio kidogo. Tulizeni mbio, kwanza tushikilie, tujenge taifa. Wananchi waweke pesa mfukoni, na wakiweza pesa mfukoni tutaweza kuwa na urahisi wa kuambia watupatie kipindi kingine tukimaliza kipindi ya kwanza. Well, leaders from the Rift Valley have indirectly rubbished claims made by Rigathi Gachagua. Wewe ukiwa kiongozi huko juu, kuwa kiongozi wa kushikanisha viongozi, kuwa kiongozi wa kunacha viongozi wadogo. Usiwe kiongozi ukiona mtu anataka kutokea pale unataka ngonge kichwa. Hapana. Sisi wote tukiomba kura hii ya Kenya Kwanza, tulisunguka tukiwa timu kubwa, tukianzia akina Waiguru, akina Ndindi Nyoro, akina Ishungwa, akina Moses Kuria, watu wengi. Led by Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, they say, or they told Rigathi Gachagua to focus. Hii maneno mengine ya fitina hili tunaona hapa, sijui nani anafanya nini. Na William Ruto, hakuna mtu anabebea William Ruto akili. William Ruto ako na akili yake. Hakuna siku Sudi anazabebea William Ruto akili. Tafadhali tuheshimiane na tufanye kazi, na tuache kuunganisha wananchi, na tuache kuunganisha watu na ukabila. Hii maneno ya ukabila sijui tutafanya nini. Kuna watu kutoka kwa ukabila jioni wamerudi kwa ukabila. Sasa unaona mtu anazunguka anasema ati anataka kuwa kingpin wa Kenya, na akifika hapa nyumbani Kenya wanao miliweti ndio nao, sijui ingine nao. Sasa ngataba nangubika hapa. Lakini vile aliassume kiti ya kuwa deputy president,
Sisi wote tuko nyuma yake, na tukimalizana na rais, hapo mbele tutajipanga na Rigathi Gachagua, Mwenyezi Mungu akitufikisha. Rigathi Gachagua has decided to fight head on, even as Kenyans keep a close eye on political developments in President Ruto's UDA party. Will Rigathi Gachagua succeed or not? My name is Enoch Sikolia, and I am the Kenyan historian.